Okay, we're going to pick up Jah Praizah. Okay. Hello? Jah! Shamari, nenge ndukura sika. Wati murodi mako ndikadzika ndikapura makanzi security go. Bandela sika ndapura one security go. What are you steering? Can I steer it? Why you take my food? Why you take Yeah! Don't worry, my brother, I got you. See, I got Jesus, no. Now I don't know. I see all that feeling good. My brother. Very good to see you too, bro. Father, And easy. you know, my friend are also telling me that, right? Sangrai pap. Jah Praizah, thank you for joining the show. I am honored. Thank you, my brother. Thanks for having me. You know, Jah, I think I speak for a lot of men when I say this. Sure. I'm Zadar Blaz. So, Jah Praizah, you are 31 this year. 31, yeah. You turned 31. I turned 31 this year. Yeah. So, I'm September. When are you? Asakandini Blaz kachibaba. Sakandiro mgomo. No something that discovered. Tichangopinda umoja. Ndiro July, 4 July. Okay, so 4 July, I'm 29 September. So since mkazi wangu achikuda akudzidzira kuimba maimbiro ndika akambondinzwa ndichimba cha I think pane kamaimbiro kaunongoita soka kanouya like I think akambondinzwa ndichiita so you ndiwe backing vocalist. Okay. Indinja. No problem ngatichimanyi kubvira paye ndichikuda asi baba wako wakandizunda Tanjiringa takangodaro ndaigogodza Tanjiringa ndakara mai wangu vamai vasubvunza Tanjiringa eka saka aukombeya inewe manje arowadhari saka same system ndabeki vocalist kubvira gandichikuda ndiringa asi baba vako vakandizunda zvakangodaro ndaigogodza ndakara mai vangu ndopamamiriro rega tinazokarowa barowe rwako chaiko akanoitirwa mumba mangu. Okay, tadaita maitirwo ayo chaizvo kwete kumanikidzira. kubvira kare ndichikuda asi baba vako vakandizunda zvakangodaro ndaigogodza ndakara mai vangu vasubvunza ndairinga nyangwe pose pawaisika nyeredzi nyama dzasi zvayanzika dzaimira kufunga njere kurasika ndakara mai vangu vasubvunza unombodei zvaunononda unombozei paunonona tinokashira kuti zvakagona zvimwe kuda rimwe zuva uchamona zamuzana wedzuro nembwa ziri kungotenderera sango reusumba izozana ngagana ndavautsa pana kuyabasa mudhara maona shungu dziripo. Aiwa shungu dziripo. Handizogona shungu dziripo. Congratulations on the new video. Thank you so much. Takaona Mama na Miss Red. Yeah.
Amana saka andizi yangu ikumba kwenyu. Kwangu inini kumba. Ndikaonekwa ndiri pa video na Miss Red. Saka kunzwisisa kuti unotsangura uchiti chiku ndanga ndichidanana na Miss Red pati. Yeah, I think madam wangu iko zvinezvi. Muna akuna tsonzwisisa. At first was chikutanga zvinotaura vanhu kana kuti zvatinenge taita pama videos and stuff. Vanga vasati vakunatsozvinzwisisa. But now cause tane almost 9 years mda ndina madam, you know. So vaku understand manje kuti no ndo industry yacho and industry yedu inoyane kutaura kwakawanda. So yeah, tiri kufamba zvakanaka and tiri big time. Miss Red is very beautiful. Unzapataiona pa video paipa andomboona inangu anomboona achitamba. Ndaangona vachingopoza vachakavhura maziso kudai so Miss Red kuti wada tokutarisa watona brain dzako. I ndandine mubvunzo kuti was it deliberate kuti kungovaona kwakuri enough here kana pamwe Miss Red watotambi chichaida soitika. Kana umbona mavideo enyarotambwa anotambwa kutamba chako chakudamuka muchuno kutamba pasa. Yeah. Kazhinji kacho tinowanzoisa madancers. Okay. Kana even wasikana vanototamba the main chick anenge ari panhingi nanogona kungachitamba but kaconcept kanje kari pavideo iyi ndekekuti taida kunyanyoshowa detail. That's why isina vanhu vakawanda. Taida kunyanyoshowa detail nechichichi saka hatina kuzoisa madancers. So yeah, but pano vakambomuva mndana munopaona wakaswing vakaswing so anza nangu yakavhunduka so ndakavona wada tobuda mufoni mangu. Your video has done very well. True. Thanks, and it broke your own record. Sure. I think we don't know mamwe it's very unfair kuti kune vamwe vanhu vane mamwe marecord because atizive marecord kunze kweyako. However, then came the news that kwabuda video nyowani yabuditswa na Winky D. Chikanzi Winky D adambura Jah. How do you feel about the comparison irikunzi Winky D versus Jah? Yeah, chokutanga I don't feel jealous. At the same time I don't feel threatened. But I feel inspired. Because he has done well, bro. The video is really nice. Yeah, inenyoka zvayo, but I think the concept yacho tichitarisa kuti storyline ya Adam na Eva yavakatora vachishandisa. Bro, I think it's out of this world. You think it's good? Yeah, it's really nice. Do you think it's better than yours? Handizive zvangu ipapo because zvinofadza vanhu zvakasiyana. Zvakafanana idance music yangu imo music. So vanhu vanoita ma choices, you know. Pane vamwe vari kuti ya Jah yakaipa ya Winky yakaipa, but after all isinyaya competition. Inyaya yekusimudzira music yemuZimbabwe and I'm happy kuti tiri kuwanda vari kuramba vachita sei. This week ndofunga kwabuda 5 ma videos. Kwabuda 2. 5 bra. Kwabuda Winky D na Jah. Kwabuda ma videos akawanda mtara. Do you think you are a bigger star than Winky, or Winky is a bigger star than you? I think star power. Nyangu ndongodzoka paya pakuti andipo pakuzvitutumadza kuti ndini mombe. Tichitarisa Winky numbers ake evanhu vake akawanda. Tichitarisa manumber compared to you. Nema numbers angu evanhu vangu akawanda bra. Yeah, that's like saying that compare kuti anembiri akawanda vhura umwe Chamisa na Lumumba ndiani. Hatisi kufunda Chamisa na ED. Kuti Chamisa na Lumumba. Obva wati Lumumba ane manamba. Ndinonakidza. Bara ndibate Chamisa mtara. Chamisa ndozodamburwa na ED nokuti adamburike. Indodaira kutika tese tiri kubva nemaangles akasiyana tichisimudzira music yedu yemuZimbabwe. After all chakakosha ndechekuti tiende kumberi mudhara. Do you have a collaboration with Winky, by the way? Asataita collab na Winky, but just asking. Okay, let's continue with the question. But believe you me, watinofana kuita collab na Winky.
tinofana kuita show inozadza stadium. Right. And tinofana kuita a video iri out of this world. Because I think taratidza kuti tinokwanisa kuita sei kuzviita kuside kwake nekuside kwangu. Musi wazvichaitika ndoda kupromisa kuti zvikazoitika izvozvo guys tinofana kuti after show after song yotaireleasa tinopinda straight in stadium. Very good. Yeah. The two of you are holding urban music down right now. So millennial music is Jah Praizah, it's Winky D. You've never done music together. In fact, the best way to dispel noise is to get the two biggest artists on one song. Yeah. Not fighting against each other for any limelight, but fighting for each other to make a limelight go bigger. Oh yeah, asterek. Tinofana kutofadza kuti ndikaenda kunzoko zvikanzi kuzimbabwe mukuita sei noti guys ndokudedzerai ngafa tikauya tiri two tikakuitai mawani handisi maibata ndozvazvinofana kuita ndo spirit yatinofana kunge tinayo iyoyo. So let me ask, and this is the last question I want to ask about other people. When your video came out and his video came out, did any one of you call the other to say well done? I did. You called him? Yeah, I did. And what did you say? Thanks King, thanks Maspaka. But when yours came out, you did not call to say well done? Ayo kana even pandataura kuti video yenyu yakanaka rasta kati kana yenyu ndakaita sei ndakaiona zvekuti ndokudakara neniwo. But still kungozvitaura kwakakosha ndo zvakakosha. Yeah. Okay, you have done very well and I'm proud of you. I'm proud of Winky D. You have now put your music at a continental level. I think you're still a bigger star, but that's because your music is of a different genre. Amusima genre akafana, ausi dancehall. You are more African folktale or pop music than anything. Kuti tizive Jah, takuona uchikura kubva nataka Jah ndakatanga kuziya inaipfeka mamupembe. Wapfeka dzimwe hembe so yakayaka. Ezvi Jah muzamudara wakupfekera hembe neswa kuma nemuharare. Takaita zvekuunza kuharare. So there's been a massive transition in Jah Praizah. Sure. Actually, before we go into all of that, there's another transition I want to talk about. Yopa Harare, I noticed pani maadvira ndogona nchona uchirova chicken so kuna maka shop. I like chicken in Jah. Chicken in Harare. Ozoudza kwawakabva. Harare chicken in ndo nyama. Usafambe Jah Praizah zvapota zvaucha. Harare chicken in ndo nyama. So I know you may be committed elsewhere, but nasida kuti uiteste undukudzi. Wozotuzwa zviri nani ndezvipi kana zvedu zviri nani tirakuzokuona wako kuti ngoma nehuku dzedu atidere Jah. Manje mndaramu ndakakuzvimbirwa kana ndambotya mabhonzo kusenseni. Ocho bonzo kutangira small madam vangu vanobika kana na 4 am chaidzo vachida kungosipaka pane tuchikafu twevana turi panapa. Serious tunonaka. Alright. Tunonaka kunge andizi ndo lyricist ndoti chii. tongoti mutakunanje ndokupai mashoko eshona mudhara panapa pane tunonaka kunge mutakunanje. Ndakataura izvo musikana nonzwisisa. Zvinonetsa kunotorambwa manje. Because vasikana shona havainzwisisi. Saka toreva madhoni something. Wozoti madhoni akutaurire kuti angari vamberi ndiani. Ndokupai result. So, Jah Praizah vana vake chikafu. Saka iyanzi asara kudya chicken nyama inokwaibhodya. Kada kuti chikafu chepanapa chevana. Chinonzi vana vakadya unodzoka uchichemera mangwana chinzi. Ziri kumoti nderera zangora
Yes, just an a transition. You've really, at least in our faces, we've watched you become this Jah Praizah. Explain to me that journey. Eish, zvinoda very similar. Wakaifa unonzi onge yakafamba sei rwendo rwokuti kubvira kupinda muHarare kusvika pawazosvika apa pekuti Jah Praizah akuimba nemayellow bone waimboimba nemakiyakiya ako aya. Ndichiri kuchikoro ndichiri kuzumba teacher wangu teacher geography ainzi Pamusimbe airidza mbira. Okay. Yeah. So do you know zvekudhara zvezvimaradio zvaidhaba zvairekodha ndozvataishandisa tichigadzira zvimakaseti zvedu tichiridza ndichiimba. So ndiye munhu akatanga kundidzidzisa kuridza mbira, you know. Then ndakukambuzuma I1 ndakuita O level ndaenda nembira dzangu zvechikoro zvine zvairimbooma mudhara but munhu apiwe zvese normal. So ndaenda nembira dzangu kuchikoro. There was a guy ndofungawo kumba kwavo vanga vaiitawo zvembira saka ainatsoridza ndaindibatisa manotes. Yeah. Ndo pandakanatsotanga kuidevelopa interest manje kunatsoita music professionally. Yeah. So zvakanditorera time yakareba ndisingazikanwa because kana usati wakuzikanwa zvinova kuti vanhu havasati vakuziva nguva yacho. So struggle yanga iri struggle isina anoziva because pane time ndatombofamba netsoka kuenda kutown from Budiriro. Ukati wakareba apa ndiri munhu saka zuva ringi chinazokurikita. Yeah, rinotangira pauwere. Yeah. So then I think album rangu rinana gochi ngwarira kuparara ndo rakachinja game. Because vanhu vakatanga kuchizobvunza kuti ndiani mufanoyo ndakatanga kuwana mashows. Yeah. Chisimuka mbijana you know maband members achizouyawo tichizogadzira band 2009ish. Yeah. Until you go to where you are now. Yeah. Manyorero ako Jah. There is very deep meaning and language in how you character your words. You are a very careful writer. Undibatsire kunzwisisa kuti zvinenge zvaita sei kuti munhu asvike pakunyora zvinhu zvakadzama madzamiro ako ayaya. What's your writing process? Inini I think music pachezvayo iri spiritual, very spiritual. That's why muchiona kuti munhu spirit iri kuchema inonyaradzika through music. Kana even waruda kuchema kwacho vamwe vanotochema through music, you know. And so I think kana uchinyora especially kana uchinyora song uri kuziva kuti une theme yakati ndoda kunyora nezvakati, you need to be in that zone. And how do you get in that zone? For example, pandakaita Gamuchirai Mudhara took recently the tribute. Zvinhu zvakanditenderedza mudhara, zvinhu zvandiri kuona zvakanditenderedza everyone ari kuchema, so you're inspired. Unenge une inspiration yaye iri pa maximum because zvinhu zvakakurarama mazviri nguva iyoyo. So it was easy for me kuti ndiite se the writing process is very spiritual. It's very deep. I think so. That's what I think. Like ubata nyoka. I hope so. Okay. Which brings me to another very important question, Jah. When you make music, you're making it for everyone. I don't think you make music for ZANU-PF or for MDC. I think you make music for your listeners. True. However, it is then politicized by your listeners, or it is then used either whether it's for hate, for love, for politics, or for a movie soundtrack. Does it bother you in any way, or once you've given it out, it's gone? Yeah, because nitra music vanuka and zvavanozoishandisa zviri kwavari. Because after all, we need to pakufadza nyika yese, pakufadza munhu wese, zvitendero zvese. So kuti vanhu vanozoishandisei zviri kwavari.
Does it make you happy when you see, in fact, is that the idea, when you see different groups of people? For example, pane music yako inotorwa nemapostori, ukatoenda pazvivhete-vhete unoona mapostori achitamba kunana England, kunana Australia, dancing to your music. They've made it the soundtrack to kutamba kwemadzimai echipostori. The same way it's happened in politics, the same way it's happened even kuzvikoro, unoona magroups evana vezvikoro, the same way it's happened kuna vanotora mavideo opakana varungu, uratidza varungu vachitamba static music yako. Is there a particular group that makes you happier ukaona ichifarira music yako than another? Unoziva kuti chishuwiro chemuimbi wese ndechekuti enda kunofadza munhu wese. Zvizongori impossible, but unenge uchida kutoti dai dzatambwa kumapostori koko, dai dzatambwa kuroma, dai vebhora vaishandisa music because ndo basa rayo, you know. But you know, hauzokwanisa kuzofadza munhu wese. And when you write, how would you describe your writing skill? Would you say are you a love writer? Are you a political writer? Are you a spiritual writer? Which box rako runzi ndo box raja nderipi? I think ndinokwanisa kubata zvese zvichienderana nekuti ndainspirewa nechii nguva iyoyo. Tikatarisa song yakaita kunge ndini ndambata, tikutaura mafaro, ilanguage yekubhawa ndeyekunakidzwa, you know. Tikazotarisawo song yakaita kunge goto, ya music yechinyakare kana kuti ndizvozvo. So zvikungoenderana nekuti wainspirewa nechii nguva iyoyo. Inini ndinonyora music yese. That's why I'm flexible kana even kupinda pane any beat, any vibe, because andina kuda kuzviisa mubox kuti iwewe wakuimba music yakati ndiyoyo chete. That's why nanhasi vanhu vachinibvunza kuti genre nderipi. Handimbova ndakapindura mubvunzo iwoyo because handisida kuzvilimita kuti ndinoita chakati. Your music is listened to by everyone, but I would assume you don't listen to everyone. So who do you listen to? Who's your favorite? In fact, I'll ask you specific questions. Who's your favorite male musician all time? Yeah. Pakaoma zvapo papo, but I think inini ndakarasikirwa zvangu pana Lucky Dube. Lucky Dube. Yeah, that's one, because ndakaona unge talent ranga riri pane imwe level tichiita saAfrica yese. In terms of music yacho ne-performance, because mudara vaipusha maworks especially pa-performance, and wainatsonzwa kuti zviri pa-CD ndo zviri kubuda apo, but zvawedzera, you know. Saka ndiye munhu andinobiga zvangu iko zvinezvi. Female? But handida kukanganwa kamudara wangu, mudara Tuku. Of course, and God rest his soul. Yeah, ndiye munhu aindi-inspire. Yeah. Okay, Andego Akadzi, who's your favorite female musician all time? Who you listen to? Yeah, I like Alicia Keys. Those are random, and I'm not expectations. But I think Alicia Keys is super musical and good. You have a lot of guys who've come in from Anatoki and a Jazz Signal. Enzo Inshal, they are obviously there's Winky D, but they don't last. So there is more talent, but it doesn't, putika yapa nowhere, but I last. And then you come to this genre, iyo yana Tongai Moyo, yana Sulu, yana Jah, and it seems to create stars that last. What's the difference? Zimdanso kazhinji kacho inini ndine music yakadaro as well, like example yandambopa kuti anandini ndambata, masongs mamwe anongoya ipapo, and then after nguva anozofeda. I think kana ivo vanozviziva, that's why vachireleasa chop chop, you know, because music yacho ndo zvairi, imusic yekuti
munofara nayo kwenguva then kumberi kuvanhu vakuda zvinyowani. So music yakaita kunge yana Mukanya, yana Mdaratuku, yana Tongai Moyo. I think chimwe chacho inyaya yemessage yavanoisa ipapo, imessage inogara, inoramba ichirelata upenyu hwedu. Yeah. And at the same time, music iri live. MaZimbabweans vanoda music iri live. But Zim dance on ndo bigger because pachezvayo art being a digital sound zvairi izvozvo itori art yakasiyana nezvimwe. And vanhu vari kufara mudara ndozvakakosha. Zim dance iri kufadza vanhu and iri kukura as well because kwani vamwe vapana vanyowani vari kupinda ana Enzo Aishawo. Who's your favorite Zim dancehall artist right now? So not all time, but this moment. Munhu chatinotarisa chibaba nomaita kuti zvazodii. Chaunga chiri kujamba naEnzo Aishawo. Yeah. Magate. Ndo zvakakosha because nomaita kuti vanhu vanozotaura kuti after music yaburitswa vamwe vanenge vaine kuti apa panondibhowa but vanhu vari kujamba music iyoyo. Tikamisa pastage mupane yakangotanga kuimba kanjiwa kake munhu yese anokaimba. So ndinongoti aramba achipusha mupanayo. He's doing very well. I like him. Very humble boy. Very humble. Yeah. I think ndo chimwe chinhu chakakosha kuti even wakura wasvika palevel ipi unofanira kuramba ungori munhu. Yeah, unofanira kuramba ungori munhu because tinobva kuvanhu tinosimudzirwa nevanhu. Jah, one of the biggest comparisons irikuitika izvezvi, Tuku left a very big gap. Tuku was the most celebrated Zimbabwean musician of all time. Now you are the most decorated Zimbabwean musician right now. There is no one more decorated than you as far as awards, as far as accolades, or as far as titles locally and internationally. Nobody can touch you. I know people like to compare, but nobody can touch you. So the issue I want to ask Jah is, do you feel pressure by the void left by Tuku for you to now step up? Or is that what you've always wanted, to be better than Tuku? And I think ndikada kuedza kana even kupinda mumashoes amudhara ndinorasika zvisingaiti because mashoes anorema. Yeah. I think zvakawanda zvisingazikanwa nemaZimbabweans zvaiitwa naMudhara Tuku because Mudhara akaridzira nyika dzakawandisa baba. And that's why maiona kuti Mudhara Tuku aibuda onorova mashows kunze odzoka oita one show muHICC vorwa pasi inyaya yekuti vanga vane imwe level yekusimukira kwavanga vaita. Saka of course inini ndoda kucelebrate kwawo sezvakaita Mudhara. Of course everyone anoda izvozvo. Asi I think ndinofanira kutora nzira yangu. Bhutsu dzangu idzo dzandakapfeka kana dzichikwanisa kuti dzikure dziri idzodzo dzangu ngadzikure idzo. But hazvimbofa zvakaenzana naMudhara Tuku. Mudhara anga ine rimwe level. Okay, let's talk about Jah Praizah, the person, not the personality. Who is the biggest impression in your life? Munu, who has left the biggest mark to you? Who's the most influential person in your life? We would hear kupinzira phone akati Jah mira kana kuti Jah manya. Urukumira kana kumanya. Not because of the authority, of course. I mean, tese zvedu kune vanhu kune squad rekuti rikachimisa tinovira, but out of a personal level. Ndinopa sando kuna mai vangu. Is she alive? Yes, she's there. Okay. She's alive. Tell me about her. Because of course muindustry ndakazopinda but ndazvarwa kainini. Kune munanga ndizvara kunenge munanga ndiumbiridza. Because music kana even music yandaka kuzoimba pamwe pacho life yandakararama. So I believe kuti mai vangu nababa vangu vakaita basa hombe zvimwe zvese zvinozouya. But ngoziya
vana vechikomana nanamai vavo zvitinombo yeah zvakasikwa zvakadaro but I love my parents and vakandisimudzira and vakandiumba kundita munhu. And then you meet a lot of support now that you are successful. People vakazo kuziwa Jah Praizah. Of those people, you meet a lot of men, you meet a lot of women. Some good-hearted, some bad-hearted. Of all your supporters, who has made the biggest mark on you? I think the final mention Tinashe Mtarisi. Right, Nash Pains. Yeah, cause of course vazhinji vakauya ndikabatsirwa nezvinhu zvakawanda ingava mari zvese zvinoappreciate cause zvakandisisa pane imwe level but kuzotanga kudzidza business zviri professional kurana zvinhu zviri professional and you know nekutodzidziswa kuti kana tichinetworka todai so kuitira kuti basa redu riende kumberi. I think kumfeso yakandidzidza zvakawanda and haisi mistake kana luck kuzosimukira kwakaita munhu ade chipo chacho business rakazara musoro meya so I think chinhu chandinoappreciate futi kwaari and taita zvakawanda naNashe handingazoreva kutaura zvese but andibatsira zvinhu zvakawanda big time. What's the greatest loss you've ever suffered? I think semunhu anenge agadzira zita rake like everyone else, like mimi mda zita renyu munoridai and amudi kuhumiliatwa because makarigadzira nezvamunoita. So I think ndakatomboita inenge trauma mbijana mazuva ndakamboatakwa nerimwe boys kumakuva kwandaenda kunochema my former band member. Yeah, so ndakazviona zvinhu zvisina kundiitira zvakanaka big time but zvinopfuura anotonga ndiMwari. Yeah, it's one thing chekuti experience yacho haisi bore. Trust me, haisi bore. And semunhu kuti unenge uchifunga kuti maybe zvandadai so maybe ndakudeserve our respect, hautarisire kuhumiliatwa like that nemafellow Zimbabweans. Chinhu changa chisina kundiitira zvakanaka and ndinoda kungoti kune vamwe musazodaro kune vamwe kwete kwandiri chete. Who would you say you have the closest relationship with in the music industry? Ndinowirirana nevanhu vakati wandei. The likes of Mere the musician? Yeah, the gospel Matthias Mere. Okay. The Charambas, Kilati, Sekalas, XQ, Wachwa, MTMS and Chatombotauri nezvayo. Mudiwa is my guy. Mudiwa is like my guy. Cool. Yeah, he's cool, trust me. He has a beautiful wife. Have you seen his wife? Yeah. She is a sight to behold. Yeah, yeah. Okay, and who do you not have a good relationship with? Unozwa chakaipira kutaura zita remunhu unozwa kuti hakudeka. And exactly, and wakonfirma kuti iwewe wamhandu yangu. Saka ma-attacks chavo anouya kwandiri anotanga kuwanda munhu afri kubuda pachena kukuitira chakaipa. So anoziva kuti akanimaka ikoko. Ndinogona kunge ndichizviziva but ina handinawo kumaka end. How is your relationship with Winky D? How would you describe it? Is it competitive? Is it brethren? Is it musical? How do you define your relationship with him? Yeah, gafa ndakatanga kubiga gafa kubva kudhara tichiri kugeto vachinorova rockers vibes kudzaidza president wa rockers vibes kudhara tichigara semu kambozuma back then and ndikafara kuona even kukura kwake. So ndaitoinspire wamda kusvika ndizosvikawo pandiriko zvinezvi. Saka munhu anenge akatoita chinhu chekuti chakakupa simba kuti uzosvikawo pauri unofanira kumupa sando dzake
Yeah. So big it up to Winky D. Magai Pamdara, and I like the new video. You like it? So he's my brother. Yeah, he's my brother. Okay, so I want to address a relationship that I think has been misconstrued by many, and I want you to clarify your relationship with Amara Brown. Are you cool? Were you once cool? Are you in love? Were you once in love? I just think, I'm not saying it because I want to scandalize the story, by the way. I'm saying it because I think it's gone around so much that it's important to give it clarity. Is there any scandal to do with Amara Brown? Or picture, especially pictures, inotaura zvinhu zvakawanda. Ndino kuti mazuva ano ukaisa picture apa hazvinetse kuisa caption kana ingori picture yevanhu tu vakamira apa unogona kungonyora chinhu chero chinhu chauda kunyora ipapo vanhu vachitoona kunge ndichocho, you know. So of course takashanda zvakanaka nanhasi tichiri kushanda nanhasi towirirana naAmara and tichaita imwe futi collab. Vanhu kutaura kwavo chibabaka vanotipushira basa. Vamwe vanofuka kuti vari kwachinyangadza zvino. Mina akatodira jecha ubva shuga zvobva zvatozotanga kuti kunaka. So I mean zvinotaurika, but you know, I'm a married person and I love my wife. And she's a very beautiful woman, by the way. I mean, shouts out to my guru. Yeah. What did you do for anything for Valentine's with her? And I feed her rimwe giraffe, so I'm not gonna make pictures of them. I must have on Instagram. I feed a giraffe. Very good. Well done. A lot of people, Jah, have failed to make money to sustain a family out of music. In fact, kune vamwe vaimba makore akawanda kupfuura ako asi havana mota, havana imba, havana cell phone. Why? Nekuti vamwe vachiri kureleasa music paWhatsApp. Okay. Vachiri kureleasa mavideos avo paWhatsApp, havape value kumusic yavo. That's one. And even wagadzira zita, usarelaxe. Once ukagadzira zita, ukarelaxa. Zvinhu zvese zvinorelaxawo. I think what pays the most is hard working. Kupfuura kana even chipo chacho, trust me. Chipo tinazvo zvipo muZimbabwe zvakapfuura zvedu. You know, but zvimwe zvacho zvinoperera pasi apa nenyaya yekuti munhu ashande arikuda kuvingwa panzvimbo yekuti aende. You know, so kushanda nesimba kunobhadhara, no matter what. Kunobhadhara somehow. 2019 new year. I think this is your first video for this year. Yeah. This was your first video for this year with Miss Red. Kuti zvinzi 2019 was the best year for you in terms of music. What needs to have happened? For your career? Yeah, ndichiri kuda kuita mamwe videos. Sometimes inini ndiri munhu anoda zvemuTV. Yeah, ndosaka ndakayekwa Harare. Ndosaka wakarasa barigenya Jah Praizah akapfeka lungi. Saka ndakayozoshanda and ndikuda kuita mamwe mavideos. Andiri kuda kutsaya kuti ndinatsoburitsa zvandiri zvandaitadza kuburitsa because ndaimbotadza kuzviafforda. You know. Saka iko zvinezvi I think ndakwanisa kuzviafforda and ndakufanira kuchizviburitsa. So yeah, just watch the space. So we can expect a lot of creativity. Big time. Big time. Jah Praizah, you're an inspiration to many people. Your story, you know, I think the reason why you are attacked, if I can tell you, in case I know, the reason why you are attacked, Jah, is you are close, you are in the limelight. You can't say you want to get to the light, but also that heat. Oh yeah, true. And I walk growing up a bulb. Yeah. So that's all that's happening. It's your growing pains, and you've done marvelously well for yourself,
for your family, and I think for the industry. Thanks, bro. You are a value to the industry. And right now, Jah, there is no question, you are the biggest music star in Zimbabwe. Winky D is also somewhere, but you are the biggest music star in Zimbabwe. And I can't wait to see you guys do a collaboration. Yeah, I think like it's that high you're time. brothers. I Yeah. think it's very good that you're brothers. And I like that but finally, it's in the spirit of Valentine's. It's been Valentine's Day. If there's a girl who's watching right now, as not good to happy Valentine's wake. I don't want I would like you to sing anything from any of your songs that every girl who didn't get a Valentine's can say bandakaitwa na Jah. In fact, I'm going my throw edu. Serious? Theme song song. So everyone, Jah Praizah, this is dedicated to every girl who didn't get a Valentine's or every girl who wants just Jah Praizah to sing for them. Acapella asina sound. Munzwe. Nazoterera muzotora ka clip akaka my phone. Go Jah. Daingua ya isoga shure Naimbo kukumbira Naimbo da mugana mwe Dai hope Zandoro tandirere Daindo iduzira Pangwe na sindinewe Ndakanzwa kuti wakachata na Goliath. Mimi nakachata na Goliath aloimbiro ere pa Valentine's Day. But anyway, bye guys. Alright guys, thank you for another episode of TLF Drives. Much respect to you, Jah. Until next time everybody, head bowed.